ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലോടേക്ക് എല്ലാവരും വെൽക്കം ബാക്ക്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് അവിടേക്ക് കോസ്മോ നമ്മൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി അവിടെ കുറച്ച് അന്വേഷണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കണ്ട കോർപ്പറേറ്റ് അവിടുത്തെ ചെറിയ കുട്ടി, അപ്പോൾ ആളെ തപ്പിപ്പോയതായിരുന്നു. പക്ഷെ ആളെ കാണാനില്ല അവിടെ. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ വേറെ കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഒരു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എന്തോ അബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് ബാറ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ ബാക്കിയൊക്കെ തപ്പിപ്പിടിച്ചെടുക്കണം, നിമ്മിനൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ അപ്പോൾ അതിൽ കടക്കാം. അതിന് മുന്നേ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് അടിക്കാൻ, ഷെയർ കൊടുക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക. അയ്യോ, സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദി ഗെയിം പ്ലേ. Try not to break anything. This place means a lot to me. Okay, we are here. ഇത് നിക്കിന്റെ സ്ഥലാട്ടോ. Pretty cool, right? Nikki? Little one, reveal yourself. Maybe try. Knew this would come in handy. You get a Nova passkey. Oh, ഇത് നമ്മള് നിക്കിക്ക് കൊടുത്ത ടോയാ. In my experience, children often booby trap their toys. ബോബി ട്രാപ്പ് വെക്കും, നോക്കിക്കോളാൻ. So we're just claiming our stuff now? Because if we are... No, I mean it literally used to belong to me. Quill, you gotta see this. This kid's obsessed with you. Wait, why does she have your toy? It's just something I gave to Carell when we were together during the war, like a keepsake. It doesn't mean anything. കേരളമായിട്ട് This mean anything? കേരള നമ്മളെ കൊണ്ട് പോകുമ്പോ നമ്മുടെ നിക്കി നമ്മളെയും കേരളിനെ പറ്റി നല്ല രീതിക്ക് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ് മിസ്സിംഗ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത്. Congratulations, Peter Quill. ആയി ശരി, ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കണ്? Unless the ടെറിബിൾ child is ഫാദറാ dead in which ഞാനാ? case, does not matter. Wait, is this why you dragged us here? Clearly, the child is 12, and Quill was with the child's mother 12 years ago. The math is irrefutable. This doesn't prove anything. The dates match up, so what? That's not how paternity works. It kinda is. Was Corell ovulating at the time? I don't know! We thought we were gonna die. Can we just focus on if Carell and Nikki are okay? They're clearly not here, so let's move on and keep looking. ഓക്കെ, പോവാ. Should be a way to Carell's office through those pipes on the left. Yeah, I see an opening. Could be there's a latch on the inside. Allow me, Star Dad. Pretty sure she ain't here, Quill. I think he's still processing. ഇതില് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഓ, അവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കിയതാ. Just ask someone for directions. Got to admit it, Quill. Kid's whole setup is pretty impressive. The way she rigged her terminal to the emergency power grid. I told you, she's a smart kid. Perhaps Peter Quill did not. പിന്നെ അല്ല, നിക്കി സ്മാർട്ടാണ്. ഞാൻ എന്താ I വിചാരിച്ച്? can see that. She just don't seem dopey enough. Maybe she gets everything from the mother's side. Yes, she should have exhibited at least some foolishness. That's the elevator I took with Carell and Nikki. If we're lucky, maybe they're on their way down right now. When have we ever... അയ്യോ, So much for your girlfriend meeting us. It did seem unlikely. All I know is I am really starting to hate this elevator. ഇവന്മാർക്ക് hate to admit it, but I have a really bad feeling about Carell and Nikki. അയ്യോ, They survived this, okay? They had to! Seems like we're due for a check-in with Cosmo! Yes, we must tell him everything. ഓ സെറ്റ്. Anyone else thinking the mutt sent us here to എന്താടിയാടാ Expecting us അവന്മാരടിക്കുന്നത്? to die and not expecting us to survive are two different things. ഓ ശേ, Yeah, I like the old version of Nova Corps better too. അവന്മാരൊക്കെ വേറെ സെറ്റ്. Okay, anyone hurt? പിന്നെ അല്ല ചത്തു. ആർക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ. പിന്നെ അല്ല, നമ്മള് വേറെ ലെവൽ. We're fine, Peter. We know
know how to fight. I know. I We'll just. find them. ഇതല്ലേ പോണ്ടേ ഇവന്മാര് ഇത് You said Corell's office was up top Okay. somewhere? Next Elevator. stop, Corell's office. അത് നമുക്ക് കൊറലിന്റെ ഓഫീസിൽ പോണം. നമുക്ക് കൊറലിനെ തപ്പണ്ടേ? Just admit it, Quill. You're freaking out right now. ഞാനോ? നീ എന്താടാ This പറയണേ? whole deadbeat dad thing's gotta be eating at you. Some need many years to fully comprehend their paternal responsibility. The prospect of maybe being a dad is a little scary. A little. Embrace the എന്തത് മഞ്ഞ? fact it is the essence അതല്ലേ? of fatherhood. Well, that don't look good. There was a struggle here. ഇവിടെ എന്താണ്ടൊക്കെ സംഭവിച്ചു നോക്കാം. ഒക്കെ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. This doesn't look good, Peter. All we know is that there was a fight. Hello? ഓഫീസിലെത്തി കൊറലിനെ കാണാനില്ല. Looks empty. നിക്കിനെയും കാണാനില്ല. Feels empty. Maybe they're hiding. Were there always strange writings on the ചെലപ്പോ wall? അവര് ഹൈഡ് Try and get in her ചെയ്തിരിക്കാവുന്നു. computer. See if I can wipe my criminal history. Rocket! I'm kidding. I'm gonna access her logs. You wanna know what happened here or not? Fine. The rest of us will take a look around. Maybe they left a clue or The something. scribbles are Cree. This one says, "Mother knows best." Return, hope, promise. Nikki? Obvious signs of a struggle, Peter Quill. അവര് ഒളിച്ചിരിക്കാവുന്ന This പറയണേ. doesn't look good. Appealing. ഇതൊക്കെ What is this? Some kind of a threat? The Cree Council demands proof of Nikki's heritage under the Cree purity laws. What Cree purity laws? Corell never told you that either? The Cree are extremely strict about their bloodlines. എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഒളിച്ചിരിക്കാവുന്ന പറയണേ. For you, ഇതാരാ റൂമാ? ഇത് നിക്കിന്റെ for റൂമുണ്ട്. Nikki. What are the chances the Cree are involved in any of this? the Council of Purity isn't cryptic. When they punish someone, they make sure everyone knows it. Corell and Nikki would ഓ നിക്കിന്റെതല്ലേ? Nikki's ID. Something seems off, though. What do you mean, off? I don't know. നിക്കിന്റെ Like ഐഡിയ flagged or ഐഡിയ something. കേട്ടോ അത്. Not sure. Is the girl's date of birth on those documents? Does it match with the typical Cree gestation period? ഇല്ല. Really wouldn't know. എവിടെ കിട്ടും? ഓ ഇത് അങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റക്കായ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ എല്ലാരോടും പോയി സംസാരിക്കേണ്ടി വരുമോ? Are you seriously focused on food right now? Mystery makes me hungry. Give me some, will ya? അവിടെ എന്തോ കിട്ടിയല്ലോ. ഇവിടെ ഒന്നുണ്ടല്ലോ. This is fancy. For valiant heroism against unrelenting tyranny. That's the highest commendation given out by the Cree. How come I never got one of these? I did heroic stuff. You're not a Cree. ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളെ? ഇതിലൊക്കെ എന്തേലും ഉണ്ടോ? I wonder if Nikki made this. എന്താ? Don't worry, Corell. I'll make sure this gets back to you. അത് കരളിന്റെ ആണല്ലേ? ഞാൻ എന്തേലും വിട്ടുപോയോ നോക്കട്ടെ. ഇത് ഓൾറെഡി ഇതാക്കിയത്. This must be Corell's first kid. I remember she talked about him a lot. He was on Hala, right? When the Shatari Yeah. Her kid and her husband. explains how fearless ഇത് she was. കരളിന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ കിട്ടാട്ടോ She അത്. had nothing to lose. ആദ്യ മകൾ. Corell had a real artistic side to her. She was the only Cree I ever knew who painted and played music.
I used to think it was a sign of weakness, but No, it's a strength. Definitely a sign of strength. അതാ the resemblance is uncanny. നിക്കി. She doesn't look anything like me. She's blue. Besides, why wouldn't Corell have just told അതന്നെ me? അവള് ബ്ലൂ അല്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാ ഞാൻ അവളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണേ? A capital offense under the Cree purity laws. Oh, right. That. So when Corell said we shouldn't be doing this... ഇവരൊക്കെ പറയണത് നിക്കി നമ്മളെ മകളാണെന്നൊക്കെ പറയണത്. Okay, I'm in. But I Ah, got okay. bad news, lover boy. What did you find? Come here and I'll show you. എന്നിട്ട് വരാൻ നമ്മള് കാണിച്ചു തരാന്ന് പറ. Hey, Quill, you interested in seeing this or not? ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്, ബാ പറ. So what am I looking at? Nothing. She's the captain. Captains keep logs. You keep logs? I'm trying to tell you, they're gone. All of them. Almost like the world mind went out of its way to sever everything. Have you tried ഒക്കെ turning പോയി it ഇന്ന off and സിസ്റ്റത്തിന്ന്. on? What about backups? Doesn't every Nova ship have a central hub or something? A Nexus mainframe, yeah. If there's ghosts anywhere in the system, that's where. I categorically refuse. Not literal ghost, Drax. He's talking about data. Right? Yes. ഡാറ്റയുള്ള but മൊത്തം we'd have to കാര്യങ്ങളും പോയി, access the എന്തോ Nexus ബാക്കപ്പ് ഇല്ലാന്ന് directly. ചോദിക്കണേ. Means going to the bridge. We're not leaving until we find out what happened. Center of operations it is. According to the ship's map, the അപ്പൊ bridge should be right സിസ്റ്റത്തിലില്ല. through അപ്പൊ നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. നിക്കിനെയും അതേമാതിരി കോരലും എവിടെ പോയി എന്നുള്ളതിന്റെ. എന്തുവാടേ ഇത്? here. Log report item. It's one of them priests down there, ain't it? ഓ, താഴത്തെ ഒരാള് നിക്കണതാ. Okay, so looks like the church is behind this. Should come. അമ്മേ, Crap. ഇപ്പൊ പൊട്ടും. Nuts to this. I'm out of here. Stop. ഇത് നല്ലതല്ല. അമ്മേ, വീണ്. ആ തടിയന്റെ മുന്നിക്ക് വീണ്. അയ്യോ, What the? ഇതെന്താ റോബോട്ടോ? Dog report item. We are under attack. ഫയറാ ഇവന് പറ്റിയത്. Giant robot priest. Okay, yeah, definitely a dog report item. ഫയറിന് നിൽക്കാൻ നല്ലത്. ഔ, We're all agreed the church is part of this now, right? ഇതിനൊരു വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. Here to protect the servers then? Yeah, that! And probably keeping an eye on the command center too! പിടിച്ചേക്കടാ. Slow him Here! Drax needs help! Man, are we even putting a dent in this guy? Ding ding! Round 2! ഓ, കിട്ടി. All we had to do was walk quietly across the corridor! I, for one, prefer the ബോംബ് violent ബോംബ് ബോംബ്. Is it me or are we barely denting this thing? ഇവിടെ ഡ്രാക്സിന് എടുത്ത് പൊക്കാൻ പറ്റുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ. Stab! അവിടെ I find punching flesh much more satisfying. You know what else is satisfying? Not dying! Make your That was too close! This That's flat why I'm sucking here. up all my shot. പിടിച്ചേക്ക്. Watch out, Groot! I am leaning toward robot priest over priest robot for the dog report. Why not both? Knife to ഉമ്മേ, me! അപ്പൊ ആഞ്ഞിങ്ങോട്ട് വന്നു. Man, that giant robot can take a lot of Blueberry's pain! got herself in a bind. I have assuaged the threat. Return to the skirmish. I was almost cooked there! Thanks, Big D! അയ്യോ, 2 ലൈഫ് ഉണ്ടോ? I can't figure out how to hurt this one! Drax! Shut him down! No mercy. Get him, Groot! I shall കൊടു, കൊടു, enjoy കൊടു. this. ഓ, കൈ പോയി. Ouch! That's gotta hurt.
ഒരു കൈയുള്ളൂ ഇനി. അമ്മേ So we're all thinking that Raker's church is definitely involved. അമ്മേ അതെന്താ കാട്ടിയേ? Definitely confirms it. Feels like I've been shooting that big butt for hours. Things built tough. We need to really അമ്മേ ചത്തില്ല. I must hold on. Right with you, big guy. Drax is going down. Get over there. Drax! Oh crap! I'm coming! Get back out! ഓ എടാ ചത്ത്. ഷേ 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 ചത്തത്. Dog report item. അതാ Under attack. By a giant robot? By some weird priest. By a weird giant robot freak! Okay, yep, definitely a dog report item. ബോംബ്. Move away, Rocket! Man, that giant robot can take a lot of pain! It is as venerable as it is large. We must break it. Of course I'm not gonna replace you with a robot. You're up, big guy! Death has come. Groot, you're up! We're all agreed the church is part of this now, right? ഗ്രൂട്ടിനെ വെച്ചിട്ട് പണിയൊന്നുമില്ല. Priest definitely confirms it. Guys, I really want my own robot. A robot? We Oh, barely goody. have room on the ship for us. Feels like I've been shooting that big butt for hours! It is as venerable as it is large. We must break it. Well, I need assistance. Might want to check on that, Peter. I seek vengeance. ഇതല്ലാതെ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. I'll be your wingman anytime! Chop him, Gamora! Feel this? Pummeling something with skin is infinitely more satisfying. You know what else is satisfying? Not dying! What is next, Peter Quill? For future reference, you guys really need to work on yourself. Really? We're gonna do this now? Pulverize them! I shall break their bones. Grab and pull, Groot! കൊടു Gladly. ഓ സെറ്റ്. ഗ്രൂട്ടാന്റെ കൈയാണ്ട് പറിച്ചെടുത്ത്. Problem. There goes the arm. Blow him up! Mince him! It'll be a slug. Is this thing what made all those Nova Corps go crazy? ഓ Brainwashed right now. I feel shot at. Down, my friend, or else. Our blows seem insignificant. Toss him around! Feel my wrath. So, is this a robot priest or a priest robot? തീർക്കും. Breeze has a better range to ഓ സെറ്റ് തീർന്ന്. We must tell the dog about the priest. robot ഓ priest. മോ Groot says the month's not എന്തുവാടെ answering. Keep trying across and then up somehow. അങ്ങോട്ടേക്ക് പോണം. പക്ഷേ So, how do we get across? Peter's the one with the visor. Unless he broke it. I didn't break it. ഇതിനൊരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കൊടുക്കാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ? That'll do it. Well played, Peter Quill. ഓക്കെ. How am I supposed to Oh, know why the David. boots ain't picking up? Keep trying. ഓക്കെ സെറ്റ്. ഇതൊക്കെയാ ഒരുപാട് ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഇവിടെ. Man, what I would give to get into some of these Oh. servers. Okay, so according to the map I saw, Nexus should be just above. ഇതിലൊന്നും അമ്മേ Shall I throw the rodent? Come on! Alright, let's look around. Maybe we can find something. It's weird, right? How the world mind seems to have gone completely dark.
Very weird. Perhaps it is rebooting. Of all the words അവിടെ you അതുള്ള used there, Drax, that one actually wasn't too bad. Thank you. It was അവിടേക്ക് എക്കി പോകാൻ പറ്റൂലേ? ഓ യെസ്. ഓക്കെ, അതങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ? Dog report item. There's an open panel up in the corner there. Pretty sure that's our exit. Perfect. So we just gotta jump across a few of these floaty server things? Seems, perfectly safe. They contain near infinite stores of data. Pretty sure they can temporarily support our puny mortal frames. Well, mine anyway. And yours too, yes. So, is this another one of Peter's leaders don't go first situations? Really seems like he should be going first. To think, all of this could have been avoided had the rodent not broken. ഓ ഞമ്മക്കാ പേടിയൊന്നുമില്ല. നമ്മളെ നാളത്തെ എത്തി. Him for that? Hey Groot, any luck getting through to Cosmo yet? ഈ വഴിയായിരുന്നു Nope, പോകേണ്ടിരുന്നത്. still nothing. Reception will probably be better once we're on the bridge. Yeah, I don't think ഓ that's അതിലേ how... ഇതെന്തത്? Okay, this is it, the command center. Which I guess makes that the Command next center. terminal. Fingers crossed we find something useful. I'm thinking you should do the honors, Quill. That does not seem like you. Any chance we might need an access number? ന്യൂ പാസ്കോഡ് Who knows till you ഫൗണ്ട്. try accessing the thing first. ഓക്കെ. What are we waiting for, Peter? എത്രയായിരുന്നു? Yeah, just psyching 5, 6, 7, 8 അല്ലേ? Whenever and wherever they want. Ew. I told you he was a monster. അടുത്തത്. Have you found any useful information? ഇവിടെ ഫുള്ള് പാസ്കോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Well, it's something. Groot wants to know if Quill's stalling because of his fear of parental responsibility. Obviously. Clearly. No! Locked. I wonder though. Nikki really didn't want her mom to know about this pass key she gave me. No way is some kid's card gonna bypass the Then Nexus. we're in. You're kidding. Well, Yes! Guys, we're in! ക്രെഡിറ്റ് കോഡ്. I've always wanted to see my record. 20 units, mine's the biggest. Drax. Drax's criminal record is pretty big. I thought. All right, Imagine. let's take a look. I still do not understand how the Churchman's ship exploded. The Nova Corps is known for their security protocols. Isn't that the mining rig from the quarantine zone? I was wondering how they knew about us. Wow, super riveting, Quill. And to think we could still be reading my വീഡിയോ criminal ലോഗ്സിലോ? Hey, isn't that... The mining ship we explored in the quarantine zone, yeah. When's the footage from? ഇത് നമ്മള് ക്വാറന്റൈൻ സോണില്. We must be close. How close? Hard to say. There's too much interference. Centurion Corral. Found something. Hey, what are you? Watch out! ഓ She went in after we left. Flark. That thing. You don't think? It is the creature that devoured our monster. Could have been a million things. I mean, it's restricted space for a reason. No, you're a load of scud. That thing's got nothing to do with us. അതേത് ക്രീച്ചറാണ് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. Rocket's right. We don't know if it's the same creature or even where it came from. Or if Quill released it or something.
point is, Nova Corps made a calculated risk when they went into the quarantine zone. Same as we did. It's not like they went in blind. Peter, they were ambushed. That doesn't mean they didn't get out. Corell's a fighter. I know she made it. She had to. ഇതാരാ? ഒരു വെളിച്ചം മാത്രാ? അല്ല. ഓ, ഇത് നമ്മളെ ക്രിമിനലാണ്ട്. Guardians of the Galaxy. You misread our intentions. No, you've made them pretty clear. Oh my god. മെയിൻ ആളെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഗൈസ്. നേരിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. ആ റോക്കറ്റേ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണെന്ന്. Grand Unifier. Breaker. ഗ്രാൻഡ് യൂണിഫയർ. First, let me just say it's really Hacker. cool that you've heard of us, right, guys? And it's cool that you didn't try to kill us just then, especially with your two pals right there. Could have totally ripped us apart the moment you walked in, which we obviously all appreciate. But also, അവനെന്താ നോക്കണം, പക്ഷെ അവിടെ ആണില്ല. Where are Centurion അവരെ നമ്മള് പിടിച്ചെത്ത. and her daughter? എന്തോ നോക്കണ്ടു. Here seeking truth. Rejoice. The matriarch wishes to share it with you. ഓ, എന്തത്? really not cool. What do you mean he's not picking up? Come. The matriarch awaits. ഓ, നമ്മള് വേറെ അങ്ങോട്ടോ കൊണ്ടുപോവാ. വരും, മേട്രാക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണെന്ന്. ഇവന്റെ മുകളിൽ ഇനി വേറെ ആളാ? അതുകൊണ്ട് ഓ, ചാപ്റ്റർ 8 ദി മാട്രിയാർക്ക്. Passport. Nothing. സാക്രാസ് യൂണിവേഴ്സൽ